হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন ড্রয়িংয়ের ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। থ্যাংক ইউ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে একটি কিংফিশার ড্রয়িং করা যায়। সঙ্গেই থাকুন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ। তো ভিউয়ার্স, ফার্স্টলি আপনারা রুল দিয়ে সুন্দর করে স্কেচ স্টার্ট করে নেবেন, একটু একটু যাতে বোঝা যায়, কারণ বেশি কালি হয়ে গেলে তখন ভালো লাগবে না। তো ফার্স্টলি রুল দিয়ে স্কেচ স্টার্ট করে নেবেন। স্কেচ আর্ট করা হয়ে গেলে সুন্দর করে রং করে নেবেন, হলুদ, নীল, যেখানে যা যা লাগে স্ক্রিনে দেখানো, এইভাবে রঙগুলো সুন্দর করে নেবেন।
পাখিটি আর্ট করা হয়ে গেলে সুন্দর করে নিচে কোনো একটা খুঁটি বানিয়ে দিবেন, যাতে মনে হয় পাখিটি সেই খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর করে খুঁটিটি এক কালার করে আর্ট করে নেবেন। এরপর মাছ বরাবর সুন্দর করে নীল রং দিয়ে একটি দাড়ি দিয়ে নেবেন। এরপর নদী এবং তীরটা সুন্দর করে ড্রয়িং করে নেবেন, একদম ফিনিশিং ভাবে আর্টটা করে নেবেন, তাহলে দেখবেন অনেক সুন্দর একটি সিনারি পাবেন। যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিন এখনই।
আপনারা চাইলেই এভাবে সুন্দর একটি পাখি আর্ট করতে পারেন, সাথে সুন্দর একটি সিনারি। আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন, আর যারা আমাদের চ্যানেলে নিউ তারা সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।